जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे
जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। शील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Sri Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati uttama-śloke Bhaktir Bhavati Naishtiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nandagopakumaraya Govindaya Namo Namaha. Hare Krishna. Today we are reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 18th chapter, text number 4. Chapter entitled Maharaja Parikshit cursed by a Brahmana boy. Nottama-śloka-vārtānāṁ juṣatāṁ tat-kathāmṛtam syāt sambhramo nta-kālepi smaratāṁ tat-padāmbujam nottama-śloka-vārtānāṁ juṣatāṁ tat-kathāmṛtam syāt sambhramo nta-kālepi smaratāṁ tat-padāmbujam nottama-śloka-vārtānāṁ juṣatāṁ tat-kathāmṛtam syāt sambhramo nta-kālepi smaratāṁ tat-padāmbujam. 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 nottama-śloka-vārtānāṁ juṣatāṁ tat-kathāmṛtam
स्यात् सम्भ्रमो nta-kāleऽपि smaratāṁ tat-padāmbujam nottama-śloka-vārtānāṁ juṣatāṁ tat-kathāmṛtam syāt sambhramo nta-kāleऽpि smaratāṁ tat-padāmbujam nottama-śloka-vārtānāṁ juṣatāṁ tat-kathāmṛtam syāt sambhramo nta-kāleऽpि smaratāṁ tat-padāmbujam nottama-śloka-vārtānāṁ juṣatāṁ tat-kathāmṛtam syāt sambhramo nta-kāleऽpि smaratāṁ tat-padāmbujam. Word for word translation. Na, never. Uttama-śloka, the personality of Godhead, of whom the Vedic hymns sing. Vārtānām, of those who live on them. Juṣatāṁ, of those who are engaged in. Tat, his, kathā-amṛtam, transcendental topics about him. Syāt, it so happens. Sambhramaḥ, misconception. Anta, at the end. Kāle, in time. Api, also. Smaratām, remembering. Tat, his. Pada-ambujam, lotus feet. Translation and purports by His Divine Grace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Translation. This was so because those who have dedicated their lives to the transcendental topics of the personality of Godhead, of whom the Vedic hymns sing, and who are constantly engaged in remembering the lotus feet of the Lord, do not run the risk of having misconceptions even at the last moment of their lives. Purport. The highest perfection of life is attained by remembering the transcendental nature of the Lord at the last moment of one's life. This perfection of life is made possible by one who has learned the actual transcendental nature of the Lord from the Vedic hymns sung by a liberated soul like Sukadeva Goswami or someone in that line of disciplic succession. There is no gain in hearing the Vedic hymns from some mental speculator. When the same is heard from an actual self-realized soul and is properly understood by service and submission, everything becomes transparently clear. Thus, a submissive disciple is able to live transcendentally and continue to the end of life. By scientific adaptation, one is able to remember the Lord even at the end of life, when the power of remembrance is slackened due to derangement of bodily membranes. For a common man, it is very difficult to remember things as they are at the time of death. But by the grace of the Lord and His bona fide devotees, the spiritual masters, one can get this opportunity without difficulty. Hari Bol. And it was done in the case of Maharaja Parikshit. Om Jnana-timirandasya Jnananjana-shalakaya Chakshurun militam yena tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam yena bhutale Swayam Rupa Kada Mayyam Dadati Swapadandikam He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandho Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Shri Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine
Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna. I offer my humble obeisances to all the assembled devotees who are much senior to me and much more qualified to be sitting on this Vyasasana. With my limited realizations, I actually cannot speak, but by the blessings of Srila Prabhupada and his amazing purports, I will try to speak some words for the pleasure of all the assembled Vaishnavas and for the Supreme Lord. Hare Krishna, Prabhu translation is there. இங்கே கூடியிருக்கும் வைஷ்ணவர்களின் ஆசீர்வாதங்களை நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன். எனக்கு இருக்கும் எல்லைக்குட்பட்ட ஞானத்தை வைத்து என்னால் பாகவத்தை பற்றி பேச முடியாது. இருப்பினும் பிரபுபாதர் அருளாசையும் உங்களின் அருளாசையும் கிடைத்ததால் என்னால் ஓரளவுக்கு பேச முடியும் என்று நம்பி உங்களது பணிவான ஆசீர்வாதத்தை கேட்டு நான் என்னுடைய பணிவான நமஸ்காரம் தெரிவித்து என்னுடைய உரையை தொடங்குகிறேன். At the outset, I want to request the devotees to recollect whatever shlokas they remember after reading this shloka and Srila Prabhupada's purports. Whatever you remember from Srimad Bhagavatam. இந்த ஸ்லோகம் மற்றும் பிரபுபாத் பொருளுரை படித்த பிறகு உங்களுக்கு என்னென்ன நினைவிற்கு வருகிறது என்பதை பற்றி கூறுமாறு நான் பக்தர்களை கேட்டுக்கொள்கிறேன். Yes, Puran. So these are some amazing recollections devotees are having, that if the devotee doesn't remember me at the time of his death, doesn't matter. Varaha Puran, the Lord says, I will come standing on the neck of Garuda and I will myself personally pull that person up from the samsara ocean, like that. Anta-kāle chamāmeva. By remembering me at the time of death, you will attain me. Or whatever you remember at the time of death, that state you will attain without doubt. And if you remember me at the time of doubt, then you will attain me. So like that, the Lord is giving several assurances in Bhagavad Gita. பகவத்கீதையில் கிருஷ்ணர் குறிப்பிடுகிறார், மரண தருவாயில் பக்தர் என்னை நினைக்க முடியாமல் போனால் நானே என்னுடைய நினைவை வரவழைத்து அந்த பக்தரை என்னோட தாமதத்திற்கு அழைச்சல் என்று கூறுகிறார். கருடனில் நானே அழைச்சல் என்று கூறுகிறார். அதே போல் மரண தருவாயில் ஒரு பகவான் நினைக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவர் பகவானின் லோகத்தை அடைவார். எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் ஒரு உடலை விடுகிறாரோ, எந்த மனோபாவத்தில் ஒரு உடலை விடுகிறாரோ அந்த மனோபாவத்தை கட்டாயமாக அவர் அடுத்த பிறகு அடைவார். இது போன்ற ஸ்லோகங்கள் பகவத்கீதையில் நமக்கு விளக்கப்பட்டுள்ளன. And I remember another important shloka which is very favorite of Srila Prabhupada, sung by Kulashekara Alvar in his Mukundamala. Krishna tvadiya padapankaja pancharantam advaita vishadume manasarajahamsam prana prayana samaye kabavada pittaihi kantavarodana kutau smaranam kutaste. So Kulashekara Alvar sings, O Lord, now my mind is clear and I am remembering you. Let me die now only, so that my mind will be completely absorbed in your lotus feet, which are like the lotus stems, very much favored by the hamsas. The swans like to play in the lotus stems and in the lotus flowers. Like that, let my mind right now, when I am absorbed in your lotus feet, let me die. Otherwise, at the time of death, what will happen to me? That is explained in this shloka. Sambhramo. At the time of death, அன்னப்பறவைகள் தாமரையில் விளையாட மிகவும் பிடிக்கும் அந்த அன்னப்பறவைகளுக்கு. அதே போல் இப்பொழுது என்னுடைய உடல் பலமாக இருக்கிறது, என்னுடைய நினைவு தெளிவாக இருக்கிறது. இப்பொழுதே நான் உன்னை நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறேன். இப்பொழுது என் உடலை விட்டு நான் நீங்க தயாராக இருக்கிறேன் என்று குலசேகர் அவர்கள் பாதனை செய்கிறார். ஏனென்றால் மரண தருவாயில் கபம், பித்தம் போன்றவை என்னுடைய பேச முடியாமல் என்னுடைய தொண்டை அடைத்துக் கொள்ளும். என்னால் உன்னை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியாதோ என்று எனக்கு தெரியாது. எனவே பகவானே, இப்பொழுது நான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறேன், உன்னுடைய முழு ஸ்மரத்தில் மூழ்கி போயிருக்கிறேன். இப்பொழுதே என்னுடைய உடலை விட்டு என்னுடைய ஆன்மா பிரியட்டும் என்று குலசேகர் அவர்கள் பகவானிடம் பிரார்த்தனை செய்கிறார். So this word sambhramo, misconception, and Prabhupada explains that at the time of death,
the membranes in the body, especially in the brain, they get deranged. And what thought comes, what thought goes, how we look at the world, how we look at ourselves, everything will become completely messed up at the time of death. சம்பிரமோ என்ற வார்த்தை இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. மரண தருவாயில் நம்முடைய புலன்கள் சக்தி இழந்து போகும், நம்முடைய மனதில் இருக்கும் நினைவாற்றல் குறைந்துவிடும். என்ன நினைவில் வரும், என்ன நினைவில் வராது என்று நம்மால் கூறவே முடியாது. ஏனென்றால் உடலே மிகப்பெரிய கலைவரத்தை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கும். So Prabhupada says, for a common man who is not a devotee, it is very difficult to remember things as they are at the time of death. So a man could be very much confident of himself while he is alive. But at the time of death, all this will disappear. Like there was a prime minister in Britain, lady prime minister. Her name was Margaret Thatcher. They used to call her Margaret Thatcher. They used to call her the only man in the British cabinet. The only man. She was a woman. They used to say she is the only man in the British cabinet. And they used to call her the Iron Lady. The Iron Lady. But at the time of her death, her friend was by her side. And she recollects. She became very fearful. She became extremely fearful. Her nature, what she displayed while she was dying, was very different from what she was during her lifetime. So which is the real person? Whether it is a false ego or what happens at the time of death, very, very difficult for us to understand. So similarly, there are some people who lived a very austere life, very, very controlled eating and everything. But when death arrives, they say, I want to eat this, I want to eat that, give me this, give me that. And there is one very, very good doctor in the USA, and he gives Bhakti Vaibhav classes. And he says, he sees this every day because he is attending to aged people in the old age homes. He is attending to them, this doctor. He says, what amazing things people ask for at the time of death. One old lady, at the time of death, she expressed a desire. She was suffering from cancer, very painful cancer. She said, I want to watch this particular horror film at the time of my death. And she died watching that horror film. So, very, very difficult to understand how our minds will function at the time of death, because prana prayana samaye kapavada pittaihi kantavarodana vido smaranam kutasti. Pitta, vada, kapha, everything gets mixed up, all the three humors in the body. Prabhu. மார்கரெட் தாச்சர் என்ற பெண்மணி இங்கிலாந்து நாட்டின் பிரதமராக இருந்தார். அவர் இரும்பு மனிஷி என்று அழைக்கப்பட்டார். அதாவது அவர் உயிரோடு இருந்த பொழுது அவர் சிறப்பாக அதிகாரம் செலுத்தினார், ஆட்சியை சிறப்பாக செய்தார். அனைவரும் மிகப்பெரிய பதவியில் இருந்த ஆண்கள் கூட அவரை கண்டால் அஞ்சுவார்கள். அந்த அளவிற்கு சிறப்பாக ஒரு கம்பீரமாக வாழ்ந்த ஒரு நபர் ஆவார் அவர். ஆனால் மரண தருவாயில் அவரால் நினைவில் எதையும் வைத்துக் கொள்ள முடியவில்லை. உண்மையில் மரணத்தை கண்டு அவர் அவ்வளவு அஞ்சினார். அவர் அச்சம் காரணமாக அவர் அருகாமையிலேயே, அதாவது அவருடைய அருகாமையில் அவருக்கு உதவியாளர் எப்பொழுதுமே இருப்பார். அவர் எப்படி இந்த மார்கரெட் தச்சர் அந்த மரண தருவாயில் எப்படி அச்சப்பட்டார், எப்படி நடுநடுங்கி போனார். வாழும் பொழுது ஒரு சிம்ம சொப்பனமாக, அனைவருக்கும் சிம்ம சொப்பனமாக ஒரு கம்பீரமாக வாழ்ந்த ஒரு நபரானவர் மரண தருவாயில் எப்படி பயந்து போனார் என்பதை நான் கண்கூடாக பார்த்ததாக கூறினார். எனவே மரணம் ஒரு நபர் எப்படிப்பட்ட நபராக இருந்தாலும் மரணம் அந்த நபரை சீர்குலைக்கக்கூடிய சக்தி வாய்ந்தது. இது இதிலிருந்து தெளிவாக தெரிகிறது. அதே போல் தவம் போன்றவற்றை, வாழ்க்கை முழுவதும் கடுமையான தவத்தை கடைபிடித்த நபர்கள் கூட மரண தருவாயில் எப்படி நிலை குலைந்து போகிறார்கள், எப்படி அவர்களுடைய நினைவு இல்லை தப்பி போகிறது, அவர்கள் எப்படி மரணத்தை கண்டு பயப்படுகிறார்கள் என்று நாம் பார்த்தாலே புரிகிறது. இது பல உதாரணங்கள் மூலமாக நமக்கு தெளிவாக தெரிகிறது. இன்னொரு நிகழ்வு நடந்தது. அதாவது ஒரு வயதான மூதாட்டி, அவர் மரண தருவாயில் இருந்தார். ஆனால் அந்த தருவாயில் அவர் என்ன வேண்டும் உங்களுக்கு என்று கேட்ட பொழுது அவர் ஒரு விசித்திரமான ஆசையை கூறினார். எனக்கு ஒரு பயத்தை அதிகமாக வர வைக்கும் ஒரு பேய் படத்தை பார்க்க வேண்டும், இவ்விதமாக எனக்கு ஒரு ஆசை இருக்கிறது என்று அந்த மரண தருவாயில் இருந்த பெண்மணி கூறினார். எனவே மரண தருவாயில் ஒருவருடைய நினைவு, மனது எப்படி செயல்படும் என்று யாராலும் சரியாக கணித்து கூற முடியாது. From these purports, we have two things. One is a great encouragement to us that as devotees, if we are constantly remembering the Lord, we have a special concession the Lord is giving so that the mind will be clear. Even though for the common man,
the mind gets thoroughly confused because of the membrane's derangement. Prabhupada gives a scientific explanation. Same way what kapavada pittehi kantha-avarodhanam. Everything gets messed up in the body at the time of death. So, but that is a case of a common man. But for a devotee, the mind remains lucid, very clear. We see in the life of Srila Prabhupada, the final lesson. How amazing. Prabhupada remained. For almost the last 6 months of his life, Prabhupada stopped eating. There was hardly anything he was consuming. But he remained not only alive, but with a very clear consciousness. So Prabhupada actually, it is very correctly titled as the final lesson. Because Prabhupada wants to give a lesson throughout his life. From the age of 70, when he was in America, till 81, his life was an open book. 24 hours devotees were observing him, recording him in videos and audios, and every single letter he wrote, every single conversation he had in the room or in the morning walk, everything is recorded. Such an open book he was. So his last 6 months, what Tamal Krishna Goswami Maharaj has recorded beautifully in his diary, he was completely lucid. When he was nothing but skins and bones, we see in the photographs. He was only skins and bones, but he was expressing a desire to do Govardhan Parikrama, almost at the time of his death. And the devotees became two groups. One group, Lokanath Maharaj, who was famous for his Padayatra, Parikrama, he says, whatever Guru Maharaj says, we have to comply. He's not an ordinary person, he's a transcendental person. How can he deny his request? That was one group. Other group was Tamal Krishna Goswami, going mad to imagine that his Guru Maharaj will go in that bullock cart, in those horrible roads around Govardhan. He has only bones. How much pain he will undergo, he will die. So, and ultimately, Prabhupada, where he is sitting with his own God brothers, they all came to meet Srila Prabhupada at the time of his death. So, they watched these arguments going back and forth, back and forth. Should Prabhupada go? Should Prabhupada not go? Going on. And Prabhupada asked his God brothers, see how much they love me. How much my disciples love me. So, this was the motive of Srila Prabhupada. Even today we remember how our gurus are putting us into so much anxiety. Right? The anxiety they are putting into, the reason is, the more you become attached to your Guru Maharaj, the more you become attached to the Lord, Supreme Lord. Otherwise, no. The whole parampara system works on that basis. The Acharya and the disciple, the bond is very, very strong. Vapu Seva and Vani Seva both really bring you so close to your Acharya, and he then mercifully passes on the entire knowledge to you. It's not that in small dollops he has to give you little knowledge, little knowledge. No, when you are completely in communion with the Guru, then everything the Guru will pass on to the disciple. So that is what Srila Prabhupada was also doing. வாணி சேவா மற்றும் வாக்கு சேவா நாம் குருமார்களுக்கு செய்கிறோமே, அது ஒரு பலமான பந்தத்தை நம்மளுக்கு குருமார்களோடு ஏற்படுத்தி விடுகிறது. அந்த சக்தி வாய்ந்த பந்தம், அந்த உறவு முறை மூலமாக அந்த நமக்கு தேவையான ஞானம், நமக்கு தேவையான கருணை அனைத்தையுமே ஆன்மீக குருவானவர் நமக்கு வழங்குகிறார். எனவே நாம் செய்யும் சேவை நமக்கு ஒரு பலமான உறவை உருவாக்குகிறது ஆன்மீக குருவோடு என்பதை நாம் நினைவு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். இதன் தொடர்பில் சில பிரபுபாதரின் ஒரு லீலையை பார்ப்போம். பிரபுபாதர் தன்னுடைய மரண தருவாயில், அதாவது உடல் நிலை சரியில்லாமல் கடைசி 6 மாத காலம் இருந்த பொழுது அவர் எலும்பும் தோலுமாக இருந்தார். உடலில் எலும்பும் தோலும் தவிர வேறு எதுவுமே இல்லை. அவரால் எழுந்து கூட நிற்க முடியவில்லை. அப்பொழுது பிரபுபாதர், நான் கோவர்த்தன பரிக்கிரமா செல்ல வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறேன் என்று கூறினார். அப்பொழுது பக்தர்கள் 2 குழுவாக பிரிந்தார்கள். ஒரு குழுவானவர் லோகநாத் மகராஜ் அவர்களின் தலைமையின் கீழ் இருந்தது. இன்னொரு குழு தமால கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகராஜ் தலைமையின் கீழ் இருந்தது. இந்த தமால கிருஷ்ண கோஸ்வாமி மகராஜ் கீழ் இருந்த குழுவானவர், இது பொருத்தமான நேரம் அல்ல, இந்த நேரத்தில் பிரபுபாதர் கோவர்த்தன பரிக்கிரமா செய்தால் அவருடைய உயிருக்கே ஆபத்தாகும், இது மிகவும் அபாயகரமான முயற்சி, இதை கைவிட்டாக வேண்டும் என்று கூறினார்கள். ஆனால் லோகநாத் மகராஜின் கீழ் இருந்த குழுவானவர், ஆன்மீக குரு கட்டளையிட்டால் அதை சிரமேற்றுக் கொண்டு நிறைவேற்றுவது ஒரு சீடரின் கடமையாகும். எனவே ஆன்மீக குரு அவருக்கு அனைத்துமே தெரியும், பிரபுபாதருக்கு நிச்சயமாக தெரியும், அவர் தெரிந்தான் சொல்கிறார், எனவே நாம் கண்டிப்பாக அந்த கட்டளையை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கூறினார்கள். இவ்விதமாக அந்த இரு குழுவினருக்கும் இடையே ஒரு சர்ச்சையானது ஏற்பட்டது. இவ்விதமாக பக்தர்கள் தனக்காக சர்ச்சையில் ஈடுபட்டு ஒரு குழுவானவர் தன்னுடைய ஆசை நிறைவேற்ற வேண்டும், மற்றொரு குழு தன்னுடைய உடல்நிலை சரியில்லை என்று ஒருவரோடு வாதம் செய்து கொண்டிருந்த பொழுது பிரபுபாதரை பார்த்து மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தது. என்றால் பக்தர்களின் அன்பு பிரபுபாதரை வெகுவாக மகிழ்வித்தது.
So we can see how Srila Prabhupada had a very lucid consciousness till the end. We see Srila Prabhupada translating Srimad Bhagavatam, 10th canto. There was hardly any food going in, but still Srila Prabhupada was translating from Srimad Bhagavatam. So it's a clear demonstration that the devotee is a different creature altogether. It's not comparable to the common man. So that Srila Prabhupada is mentioning here, that by the grace of the Lord and his bona fide devotees, the spiritual masters, one can get this opportunity without difficulty. Without difficulty. So that is the encouragement for all of us. But the warning to all of us, if we take it in the correct spirit, is, in this shloka it is mentioned, those who have dedicated their lives to the transcendental topics of the personality of Godhead. We have to dedicate our lives to the transcendental topics. We have to speak and hear the transcendental topics of the Supreme Lord. And then constantly engage in remembering the lotus feet of the Lord. These three things, when we are alive, when we have proper thinking and capabilities, we should do this. On the one side, there is this hope that at the time of death, the devotee will be protected. But when we are all right, when we are alive, when our faculties are working properly, very important for us to give ourselves to the transcendental topics of the personality of Godhead. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. These three things are there here. Huh? Constantly hearing the topics and then constantly remembering the lotus feet of the Lord. Shravanam, Kirtanam, Smaranam. If these things, if they become an integral part of our living, then this is guaranteed. That we don't have to worry what happens at the time of our death. That we leave it in the hands of the Supreme Lord. Like Marjala Nyaya. They say there are two kinds of logic is there. Markata Nyaya, Marjala Nyaya. When we are in control of our senses, we should follow Markata Nyaya. Right? We have to hold on to our Guru's lotus feet. We should hold on to the lotus feet of the Lord like the monkey does. The monkey is always holding on. We were in Vrindavan recently. We saw how every female monkey, there is one baby just hugging so tightly. The mother monkey is jumping here, there, between branches, between fences and all that. Child is holding on. We should hold on like that. But at the time of death, you can adopt the Marjala Nyaya. Like the kitten. The kitten is, eyes are closed, it is just lying. The mother comes, picks up by the teeth, takes from one place to another place. The kitten doesn't mind at all. It knows my mother will take me only to a better place from here. Like that, a devotee who is dying, like a kitten, and the death, which is so scary to a non-devotee, it is like the mother cat as far as the devotee is concerned. The death will take me to a superior place. So like Narada Muni, he mentions about his previous birth. At the time of how he left his body, he explains so beautifully. Like a lightning and a thunderclap occurred together. His material body disappeared and he found himself in spiritual body. He was not conscious of this happening because he was already in his spiritual body. Iha yasya harirdasya karmana manasagira nikilashvabi avastashu jivan muktasya uchyate. They are jivan mukta. As long as a devotee is constantly remembering the Lord, he is a jivan mukta only. நாரத முனிவர் தன்னுடைய மரண தருவாயில் மரணத்தை பெரிதாக அனுபவிக்கவே இல்லை. ஒரு க்ஷணத்தில் அவர் தன்னுடைய ஆன்மீக உடலுக்கு மாற்றமடைந்தார். பக்தர்களை பொறுத்தவரையில் பொதுவாக தீவிர பக்தி செய்பவர்கள் ஜீவன் முக்தர்கள் தான். அவர்கள் இந்த பௌதிக லோகத்தில் பௌதிக உடலோடு இருந்தாலும் ஏற்கனவே அவர்கள் முக்தடைந்த ஆத்மாக்கள் என்றுதான் அவர்களை நாம் கருத வேண்டும். இந்த மர்க்கட்ட நியாயம், மார்ஜால நியாயம் என்று இரண்டு நியாயங்கள் இருக்கிறது. பொதுவாக மரணமானது ஒரு நபருக்கு ஏற்படும் பொழுது பக்தர்களுக்கு அது பூனை குட்டியை எப்படி ஒரு தாய் பூனை கவ்வி செல்லுமோ அப்படிப்பட்ட ஒரு நிகழ்வாக இருக்கும். அவ்வளவு தாய் பூனை கவி சொல்லும் பொழுது எப்படி பூனை குட்டிக்கு பயம் இருக்கோ அதே போல் பக்தர்களுக்கு பயம் இருக்காது மரண தருவாயில். இது பகவான் பக்கத்திலிருந்து பகவான் நமக்கு பக்தர்களுக்கு செய்யும் உதவியாகும். பக்தர் பக்கத்திலிருந்து பக்தர் செய்ய வேண்டிய செயல் மர்க்கட்ட நியாயம். அதாவது பக்தர்கள் வாழும் பொழுது ஒரு குரங்கு தாய் குரங்கு எப்படி தாய் குரங்கை குட்டி குரங்கு கெட்டியாக கட்டிக்கொள்கிறதோ கீழே விழுகாமல் இருப்பதற்கு அந்த அளவிற்கு நாம் பகவானின் பக்தி மார்க்கத்தில் தீவிரமாக ஈடுபட வேண்டும்.
பக்தியின் விதிகளை சரியாக கடைபிடித்து நம்முடைய வாழ்க்கை முழுவதும் பகவானின் பக்தி சேவைக்கு அர்ப்பணிக்க வேண்டும். அந்த மர்க்கட்ட நியாயத்தை நாம் வாழும் பொழுது கடைபிடித்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக மரணத்தருவாயில் மார்த்தாள நியாயத்தை பகவான் கடைபிடிப்பார். நம்ம எளிதாக ஆன்மீக உலகிற்கு நம்ம நரகத்துக்கு பிறகு நம்மை அழைத்து செல்வார். பொதுவாக பிரபுபாதர் தன்னுடைய உடல்நல குறைபாடோடு இருந்த கடைசி காலகட்டத்தில் அவர் அதிகமாக உணவு உட்கொள்ளவில்லை, அதிகமாக நீர் அருந்தவில்லை. ஆனால் அந்த சமயத்தில் கூட அவர் பாகவதம் 10வது ஸ்கந்தத்திற்கு மொழிபெயர்ப்பு செய்தார். அந்த மொழிபெயர்ப்பு செய்த பொழுது அவ்வளவு தெளிவாக இருந்தது அவருடைய அந்த வாக்கியங்கள் அனைத்தும். எனவே இதிலிருந்து பக்தர்களுக்கு பகவான் ஒரு சலுகையும் தருகிறார், அதே சமயத்தில் ஒரு எச்சரிக்கையும் தருகிறார் என்பதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சலுகை என்னவென்றால், வாழும் பொழுது நாம் சரியாக பக்தி செய்தோம் என்றால் கண்டிப்பாக மரண தருவாயில் பகவான் அவரை நினைப்பதற்காக நமக்கு நிச்சயமாக உதவுவார். இது அவர் நமக்கு வழங்கும் சலுகையாகும். எச்சரிக்கை என்னவென்றால், வாழும் பொழுது நாம் தொடர்ச்சியாக பகவான் பற்றிய தலைப்புகளை கேட்க வேண்டும். ஸ்ரீமத் பாகவதம், பகவத்கீதை போன்ற கிரந்தங்களை கேட்பதில் நாம் முழுமையாக ஈடுபட வேண்டும். ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம் இந்த இரண்டிலும் நாம் தொடர்ச்சியாக ஈடுபட வேண்டும். இவ்விதமாக வாழும் பொழுது நாம் தொடர்ந்து பகவானின் பற்றிய தலைப்புகளை கேட்பதில், அதை புரிந்து கொள்வதிலும் ஈடுபட்டோம் என்றால் நிச்சயமாக பகவான் மரணத்தருவாயில் நம்மை காப்பாற்றுவார். So one of senior devotees in his offerings on Prabhupada's disappearance, he was saying, he once asked his Guru Maharaj that whether gratitude gives rise to bhakti. ஒரு மூத்த பக்தர் பிரபுபாதருக்கு அவருடைய மறைவு தினத்தன்று அர்ப்பணங்கள் செய்யும் பொழுது அவருடைய குருமகாராஜிடம் ஒரு கேள்வி கேட்கிறார். நன்றி உணர்வு பக்தி உருவாவதற்கு காரணமாக அமையுமா என்ற ஒரு கேள்வியை அவருடைய குருமகாராஜிடம் அவர் கேட்கிறார். And Guru Maharaj said no. இல்லை என்று குருமகாராஜ் பதில் கூறினார். Then he added, bhakti does not give rise to gratitude does not give rise to bhakti. Gratitude is bhakti. நன்றி உணர்வு பக்திக்கு வழி வகுக்காது, ஆனால் நன்றி உணர்வே பக்தி தான் என்று குரு மகாராஜா பதில் கூறினார். So as a devotee, our basic effort should be to develop gratitude for everything that we have received. When we look around the rest of the world around us, how aimlessly they are leading their lives, going towards a certain death and not knowing what lies beyond that. By the mercy of the parampara, by the mercy of the Guru Maharaj, by the mercy of Lord Krishna, the Shastras, we now very clearly understand what is this life and what lies beyond this life and what is our goal. So for this, the more we can appreciate what has been given to us, the more the gratitude will well up in our heart. And the gratitude should so much overflow in our heart that we become compassionate towards others. When gratitude overflows, then it becomes compassion. You cannot tolerate the sufferings of others. Like Vasudeva Datta, he told Mahaprabhu with tears in his eyes, "Oh Mahaprabhu, let me go to hell. Let all the sins of all the living entities in the universe be on my head. Let me be in hell forever. And please liberate these beings." And Mahaprabhu started crying on hearing this prayer. பக்தர்கள் பொதுவாக நன்றி உணர்வோடு இருக்க வேண்டும். தங்கள் வாழ்க்கையில் பக்தி தங்களுக்கு கிடைத்தது, பக்தர்கள் சங்கமாக பக்தியில் இருப்பதற்காக அவர்கள் எப்பொழுதும் நன்றியோடு இருக்க வேண்டும். பொதுவாக ஜட உலகில் இருக்கும் மக்கள் இலக்கு இல்லாமல் வாழ்கிறார்கள். தற்பொழுது இருக்கும் வாழ்க்கையை பற்றி மட்டுமே அவர்கள் கவலை கொள்கிறார்கள், அக்கறை கொள்கிறார்கள். அந்த மரணத்திற்கு பிறகு என்ன நடக்கப் போகிறது, தங்களுடைய இலக்கு என்ன, தாங்கள் யார், பகவான் யார், பகவானுக்கும் தங்களுக்கும் இருக்கும் உறவு முறை என்ன என்பது பற்றி தெரியாமலேயே பல மனிதர்கள் இந்த உலகத்தில் பிறந்து இறக்கிறார்கள். ஆனால் பக்தர்களாக நமக்கு இந்த ஞானம் பக்தியின் தொடக்கத்திலேயே பிரபுபாதரின் கருணையால் கிடைத்திருக்கிறது, ஆச்சாரர்கள் கருணையால் கிடைத்திருக்கிறது. எனவே நாம் மிகுந்த கருணையோடு இருக்க வேண்டும். அதாவது இதர உயிர்வாளிகளிடம் நாம் மிகுந்த கருணையோடு இருக்க வேண்டும். அறியாமல் இருக்கும் உயிர்வாளிகளுக்கு பக்தியை வழங்க வேண்டும் என்பதில் நாம் கருணையோடு இருக்க வேண்டும். அதே சமயத்தில் நமக்கு கிடைத்த இந்த விஷயம், நமக்கு கிடைத்த இந்த பக்தி நம்முடைய ஆச்சாரியர்கள் குரு பரம்பரை மூலமாக கிடைத்திருக்கிறது. எனவே அந்த அந்த பக்தி கிடைத்ததற்காக நாம் மிகுந்த நன்றி உணர்வோடு இருக்க வேண்டும். இந்த இரண்டு பண்புகளையும் பக்தர்கள் வெளிப்படுத்த வேண்டும். ஒரு முறை வாசுதேவ தத்தா சைத்தன்ய மகாபிரபுவிடம் குறிப்பிடுகிறார், மகாபிரபு, நான் நரகத்துக்கு செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன். என்றால் நரகத்துக்கு சென்று அங்கிருக்கும் உயிர்வாளிகளுக்கு பகவத் பக்தியை பற்றி பிரச்சாரம் செய்து அவர்கள் அனைவரையும் விடுவிக்க வேண்டும் என்று நான் ஆசைப்படுகிறேன் என்று வாசுதேவ தத்தா மகாபிரபுவிடம் தன்னுடைய ஆசையை வெளிப்படுத்தினார். இவ்விதமாக வைஷ்ணவர்களாக நாம் பக்தர்களாக செயல்படும் பொழுது மிகுந்த கருணையோடு இருக்க வேண்டும். பிற உயிர்வாளிகளின் மீது இரக்கத்தோடு இருக்க வேண்டும். There is this famous shloka in Bhagavatam, Kaler dosha nidhe rajan
अस्ति एको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गपरं व्रजेत्. So Kali is full of faults, and we are living in this age which is full of faults, but it has one good quality. So what as a devotee we should do? We should carefully avoid all the distractions of Kali, and we should hold on to this one good quality, Kirtanadeva Krishnasya. So this is the caution which is embedded in this shloka. We should always hold on to the Lord, and we should avoid anything that takes our mind away from God. பகவானை எப்பொழுதும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். பகவானை நினைவிலிருந்து நம்மை பிரித்து எடுத்து செல்லக்கூடிய எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் அதை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் என்று இந்த ஸ்லோகத்தில் தெளிவாக விளக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக கலியுகம் தோஷங்கள் நிரம்பிய யுகமாகும். இந்த கலியுகத்தில் எல்லா இடத்திலும் குற்றங்கள், தோஷங்கள் மட்டுமே நமக்கு தென்படும். ஆனால் இந்த இடத்தில் ஒரே ஒரு நல்ல விஷயம் என்னவென்றால் பகவானின் புனித நாமம் மற்றும் பகவத் விஷயங்களை பற்றி கலந்துரையாடுவது, கேட்பது மற்றும் ஸ்மரணம் செய்வது. எனவே இந்த கலியுகத்தில் இவ்வளவு குற்றங்களுக்கு மத்தியில் இந்த ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கிறது. நாம் எப்பொழுதுமே அந்த நல்ல விஷயமாக பகவானை பற்றி கேட்க வேண்டும், பகவானின் புனித நாமத்தை உச்சரிக்க வேண்டும், அவரின் ஸ்மரணத்தில் ஈடுபட வேண்டும். இதில் தீவிரமாக ஈடுபட முயற்சிக்க வேண்டும். We can talk about two kinds of cycles. One kind of cycle is like a tornado. Whatever is lying on the ground, it lifts it up high into the sky. Right? That is called a virtuous cycle. Virtuous cycle means it lifts up your consciousness from wherever it is to the transcendental position. There is another cycle which is called vicious cycle. The vicious cycle actually drags you down, like you see in the quicksand, or sometimes in the water you see the swirling water. Everything gets pulled down. So we have to be very careful not to get into this vicious cycle, which is the material distractions of this world. Somebody may think, oh, I have watched the internet unnecessarily for 1 hour. I have wasted 1 hour. Actually, he has not wasted 1 hour. He has wasted much more than that. Maybe many lifetimes. Maybe many lifetimes went in that 1 hour. Right? Like we see in tada-kathāmṛtam, Shadbir bhakti vinashyati. Right? What are these? Atyahara, prayashacha, prajalpo, niyamagraha, prajalpa, niyamagraha. Janasangasya laulyam cha, Shadbir bhaktir vinashyati. This is the vicious cycle. We have to be very careful to avoid. It's not that I will take half an hour only. In 24 hours, half an hour of internet is okay. But it's not half an hour. It is going to destroy our bhakti in a very vicious cycle. It is going to trap you in a vicious cycle. Whereas virtuous cycle is satsanga. Right? So, utsahat, nischayat, dhairyat, tat-karma pravartanat, sangatyaga, sato vriddhi, shadbir bhaktir, prasiddhyati. So we have to get into these 6 things. Dadadi, pradigrihādi, guhyamakhyādi, prichati, bhunkte bhojate jaiva, shadvidam priti lakshana. We have to get into these things. And we have to avoid what is vicious. So vacho vegam, manasa krodha vegam, jihva vegam, vadaro upastha vegam, etan vehanyo vishaheta dhiran, sarvan mapi imam, prithvim sa syāt. So these are the 6 vegas we have to avoid. Like that Bhaktivinoda Thakur in his prayer says, free me from these 6 anarthas and give me these 6 benedictions and put me in the 6 types of association with devotees. That is a prayer he is making to his Guru Maharaj. So for us, in order to become fixed up in hearing, chanting and remembering, we should very carefully avoid what is detrimental to bhakti, and we should put ourselves more and more into satsanga. So that will be the ultimate solution for us to reap this benefit, which Prabhupada says in one lifetime. We cannot imagine. The more we meditate on this, naturally gratitude will happen in our hearts. How many millions of lifetimes we have wasted. And here comes one Acharya. He says, he is not asking what is your age. If you are 5 years old, I can promise you, I will get you out of this material world. He is not asking. If you are 80 years old also, he is giving the same assurance. It doesn't matter when you start bhakti. The right time to start bhakti is when Prahlad Maharaj says, Kaumaramasharit pragya. But no, that is ideal. As a parent, we should try to involve our child in bhakti at the age of 5. But for any person, however old they might be, now is the best time. Now, when you come to know about bhakti, about the powers of bhakti, now is the best time to get into bhakti. நம்முடைய ஆச்சாரியர் பிரபுபாதர் மிக மிக கருணை வாய்ந்தவர்.
பொதுவாக கூறுவார்கள் பக்தி தொடங்குவதற்கு சரியான காலம் பருவ காலம் 5 வயது. 5 வயது சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது பக்தி தொடங்கினால் கண்டிப்பாக அவர் பக்தி மார்க்கத்தில் வெற்றி அடைவார். அதற்கு ஆச்சாரியர்கள் உதவியார்கள் என்று கூறுவார்கள். ஆனால் பிரபுபாதர் அது போல எல்லாம் நம்மிடம் எந்த விதமான வாக்குறுதியும் கேட்கவில்லை. எந்த வயதாக இருந்தாலும் பரவாயில்லை, நீங்கள் வாருங்கள், பக்தி செய்யலாம், கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நல்ல கதி அடைவதற்கு நான் உதவுகிறேன் என்று பிரபுபாதர் மிகுந்த கருணையோடு செயல்படுகிறார். இதை நாம் சரியாக பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். பொதுவாக இந்த பௌதிக உலகத்தில் 2 விதமான சுழற்சிகள் செயல்படுகிறது. ஒன்று சூறாவளி போன்றது. அந்த சுழற்சியானது எப்படி சூறாவளி காற்று அனைத்தையும் மேல் நோக்கி செல்லுமோ அதுபோல் அந்த சுழற்சி நம்மை மேல் நோக்கி செல்லும். பொதுவாக பக்தர்கள் சங்கத்தில் நாம் இருக்கும் பொழுது, சத் விஷயங்களை கேட்கும் பொழுது நாம் அந்த நல்ல உயர்நிலையை நோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். உபதேசாமிர்தத்தில் வாச்சோ வேகம், மனசக்ரோத வேகம் என்ற ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்படுகிறது. 6 விதமான உத்வேகங்களை நாம் கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று அந்த வாச்சோவேகம் ஸ்லோகத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. அதே போல் 6 விதமான நல்ல விஷயங்களை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும். பக்தர்கள் சங்கத்தில் இருப்பது, நாமஜபம் செய்வது, பாகவதம் கேட்பது போன்ற விஷயங்களை நாம் வளர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று உபதேசாமிர்தத்தில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. எனவே அதை பின்பற்றி நம்முடைய வாழ்க்கையில் இந்த மேல் நோக்கி நம்மை அலை சொல்லும் சூறாவளி காற்றில் பயன்படுத்தி பக்தியில் முன்னேற முயற்சிக்க வேண்டும். இன்னொரு விதமான சுழற்சி இந்த பௌதிக உலகத்தில் என்னவென்றால், புதைகுழி போல நம்மை படுகொலியில் இழுத்து செல்லக்கூடிய ஒரு சுழற்சி. அதாவது உதாரணத்திற்கு இந்த பௌதிக உலகத்தில் நாம் வலைத்தளத்தில் அமர்கிறோம் என்று வைத்துக் கொள்வோம். நாம் ஏதோ ஒன்று பார்க்க வேண்டும் என்று அமர்வோம். ஆனால் நம்முடைய கவனம் சிதைவடைந்து ஏதேதோ விஷயங்கள் பின்னால் சென்று அரை மணி நேரம் மட்டுமே செலவிட வேண்டும் என்று நினைத்து நாம் வலைத்தளத்தில் அமரும் பொழுது கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மணி நேரம் 12 மணி நேரம் கூட நம்மை அறியாமலேயே நம்மளுடைய நேரத்தை வீணாக்கி விடுவோம். இவ்விதமாக நம்மை கீழ் நோக்கி இழுத்து செல்லும் சுழற்சிகளும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் இருக்கிறது. எனவே இதிலிருந்து நம்மை தற்பாது கலத்துக் கொள்ள வேண்டும். எப்பொழுதும் பக்தர்கள் சங்கத்தில் நம்முடைய பொன்னான நேரத்தை வீணடிக்காமல் பக்தி மார்க்கத்தில் பகவத் விஷயங்களை கேட்பதிலும் பகவத் விஷயங்களை சொல்வதிலும் ஈடுபட்டு நாம் நம்முடைய பொன்னான நேரத்தை மேல் நோக்கி அழைத்து செல்லும் சுழற்சி அதில் நாம் கலந்து கொண்டு நாம் பக்தியில் முன்னேற முயற்சிக்க வேண்டும். Someone asked a question in a Bhagavatam class to the speaker. Khatvanga Maharaj, in just one muhurta he perfected his life. Till then he was fighting a huge war. All the time for the devatas he was fighting. But then they told only one muhurta he have. Immediately he perfected life. How he went back to Vaikuntha. So I can also do in half an hour only. The question was, how did Khatvanga Maharaj perfect his life? What was the answer? The answer was, you are judging him by the externals. Externally, like Arjuna, he is fighting a battle, but internally he is totally absorbed in the Supreme Lord. So the moment he was told, now it is one muhurta left, like we see in Bhishma Stuti, Bhishma is talking so many things to Yudhishthira Maharaj. He is answering all his questions, but then when the right time arrived, he goes silent. He speaks nothing. He just absorbs himself in the beautiful darshan of Supreme Lord and leaves his body. So these people, the whole life they lived in God consciousness. Khatvanga Maharaj is not an ordinary person like Napoleon or Alexander the Great. He was a devotee all his life. So at the right time he was able to withdraw himself. So there is no gainsaying this. We have to accept that whatever is left of our life, we should absorb in God consciousness to the best of our ability. And the rest of it, the Lord will take care. Thank you very much. Hare Krishna. பகவத் பிரச்சாரம் கேள்வி கேட்டார். கட்வாங்க மகாராஜர் வாழ்க்கையின் இறுதி கட்டத்தில் ஒரு முகூர்த்தம், அந்த சமயத்தில் அவர் பகவானை பற்றி ஸ்மரணம் செய்து பகவானை அடைந்தார், பக்குவனை அடைந்தார். எனவே நான் ஏன் அது போல முயற்சி கூடாது என்றவாறு ஒரு கேள்வி கேட்டார். ஆனால் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அடிப்படை விஷயம் என்னவென்றால், கட்வாங்க மகாராஜர் வெளிப்புறமாக சண்டை போட்டது போல, அசுரர்களோடு சண்டை போட்டது போல தெரியலாம். ஆனால் வாழ்க்கை முழுவதும் அவர் பகவானின் ஸ்மரணத்தில் தான் மூழ்கி போயிருந்தார். இதற்கு இன்னொரு உதாரணம் அர்ஜுனர் வெளிப்புறமாக போர்க்களத்தில் கௌரவர்களுக்கு எதிராக போர் புரிந்து கொண்டிருந்தது போல் காட்சியளித்தாலும் உட்புறமாக அவர் எப்பொழுதுமே பகவான் கிருஷ்ணரின் ஸ்மரணத்தில் மூழ்கி போயிருந்தார். எனவே வெளிப்புற தோற்றத்தை வைத்து நாம் ஒரு முடிவுக்கு வரக்கூடாது. பக்தர் உட்புறமாக எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பதற்கு உதாரணமாக பல பக்தர்கள் வாழ்கிறார்கள். அதை கவனமாக புரிந்து கொண்டு நாம் அந்த பக்தி மார்க்கத்தில் ஈடுபட வேண்டும். பீஷ்ம ஸ்துதியில் பீஷ்மதேவர் கூட குறிப்பிடுகிறார், யுதிஷ்ட மகாராஜருக்கு எப்படிப்பட்ட அற்புதமான உபதேசங்களை அவர் வழங்கினார், கிருஷ்ணனை பற்றி எப்படிப்பட்ட அற்புதமான போதனைகளை வழங்கினார் என்பதை நாம் பார்க்க முடிகிறது. எனவே இது போன்ற பக்தர்கள் வெளிப்புறமாக தங்களுடைய வர்ணாசிரம கடமைகள், சத்திரிய தர்மம் போன்றவற்றில் சிறப்பாக ஈடுபடுவது போல தெரிந்தாலும் உட்புறமாக அவர்கள் தொடர்ச்சியாக ஒரு க்ஷணம் கூட வீணடிக்காமல் கிருஷ்ணனில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அதனால் தான் மரணத்திற்கு பிறகு அவர்கள் நல்ல கதி அடைந்தார்கள். அதே பின்பற்றி நாமும் நம்முடைய தினசரி வாழ்க்கையில் எப்படிப்பட்ட செயல்கள் செய்தாலும் தொடர்ந்து கிருஷ்ணரை பற்றி நினைக்க முயற்சிக்க வேண்டும். அப்பொழுது நாம் கண்டிப்பாக பக்குவனுடைய தீவிரமாக மரத்தருவாயில் முயற்சிக்க முடியும். Thank you, Prabhu, for the wonderful translation. I really trusted you. Kindly forgive me. I just
Forgot myself. Thank you so much. No, absolutely. I try to do the best. Please forgive me in case of any shortfalls. Thank you. Kalanidhi Prabhu, I think you have underestimated the translator. If you had given the whole class, it is amazing. You're talking that he is translating, it's mind-boggling. Yeah. He will not translate. He will not translate. No, I want to hear that. Prabhu, you please translate what Prabhuji just now said. My mind is off, so now I cannot translate this particular statement. So, you were talking about one point. I mean, I came late. Lifetime. When you talk of the lifetime, once Prabhupada in one of the Western temples, Western world temples, and one of the devotees brings a newspaper article to Srila Prabhupada's room and shows a photo of one of the Vaishnavis, and this Vaishnavi was a celebrity in the Western world. And what the photo is, one photo is her celebrity, and after coming in contact with Srila Prabhupada, her photo is nothing but washing pots in the temple. That is none other than Jagatarani Mataji, wife of Buri Jana Prabhu. Translation. ஒரு புகைப்படத்தில் ஒரு செய்தித்தாளில் ஒரு புகைப்படம் வந்தது. அதை ஒரு பக்தர் கொண்டு வந்து காமித்தார். அந்த புகைப்படத்தில் ஒரு பெண்மணி வைஷ்ணவி இருந்தார். அந்த வைஷ்ணவியை பற்றி 2 புகைப்படங்கள் இருந்தது. ஒரு புகைப்படத்தில் அவர் முன்னதாக மிக பிரபலமான ஒரு நபராக இருந்தார், பாடகியாக இருந்தார், ஒரு அனைவரும் தெரிந்த ஒரு பிரபலமான நபராக அவர் இருந்தார். ஆனால் இன்னொரு புகைப்படத்தில் அவர் மிக பணிவோடு ஆலயத்தில், இஸ்கான் ஆலயத்தில் பானைகளை கழுவும் அந்த பணிவான சேவை, அந்த தாழ்மையான சேவையில் ஈடுபட்டு கொண்டிருந்தார். அந்த வைஷ்ணவி வேறு யாரும் இல்லை, நம்முடைய பிரியமான அடுத்து ஜெகதாரணி மாதாஜி ஆவார். Yeah, and then just that Mataji was in the same temple at that point in time. Prabhupada calls for her and she comes in the Indian costume like sari and all that. He appreciates that the beauty of yourself in a Vaishnavi dress. Can you do me one favor? Prabhupada is asking this Mataji. அந்த ஆலயத்தில் பிரபுபாத சமயத்தில் இருந்தார். அப்பொழுது இந்த வைஷ்ணவியை அழைத்தார். அவர் அற்புதமான வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தில் சேலை அணிந்து கொண்டு அந்த வைஷ்ணவ கலாச்சாரத்தை பின்பற்றி பிரபுபாதர் முன்னில் வந்தார். அப்பொழுது பிரபுபாதர் இந்த வைஷ்ணவியிடம், எனக்கு நீங்கள் ஒரு சேவை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டார். He said, can you offer this one lifetime in the service of Mahaprabhu? Your life will be successful. பிரபுபாதர் கேட்டார், இந்த ஒரு பிறவியை சைத்தன்ய மகாபிரபுவின் சேவைக்காக நீங்கள் அர்ப்பணிக்க முடியுமா? அப்படி செய்தால் உங்கள் வாழ்க்கை கண்டிப்பாக வெற்றி அடையும் என்று பிரபுபாதர் அந்த பெண்மணியிடம். So just remembered when you said lifetime, I just remembered that. The second thing is talked about Katvang Maharaj. Though just in a transition of a moment, muhurta, so for everything there is a solution. Tasma sarveshu kaleshu ma anusmara yudhyacha. He tells Arjuna, and Katvang Maharaj was actually applying it. Yeah. கட்டுவாங்க மகராஜரை பற்றி நீங்கள் கூறினீர்கள். அவர் எப்படி ஒரு கருவியாக செயல்பட்டாரோ அதே கட்டுவாங்க மகராஜர் ஒரு சிறப்பான பக்தராக ஒரு கருவியாக செயல்பட்டு வாழ்க்கை அற தருவாயில் எப்படி பக்குவநிலை அடைய முடியும், அந்த கொஞ்ச நேரத்தில் கூட பக்குவநிலை அடைய முடியும் என்பதற்கு ஒரு சிறந்த உன்னதமாக வாழ்ந்து காட்டியிருக்கிறார். Hare Krishna, Prabhu, wonderful class, Prabhu. Thank you so much. Prabhu, one doubt you told about Markatanyaya, monkey's analogy. In that, baby holds the monkey. Similarly, we have to hold our service to Krishna when we are living. But at the same time, we have to depend on Krishna. It is when we are doing service, mind goes away in full consciousness of whatever the service we are doing. How do we depend on Krishna at that time? நியாயத்தை பற்றி நீங்கள் கூறினீர்கள். தாயை கட்டியாக முடித்து அதே போல் கிருஷ்ணரை நாம் இந்த பிறவியில் கொள்ள வேண்டும் என்று. ஆனால் சேவையில் நாம் ஈடுபடும் பொழுது சேவையில் தான் நமக்கு கவனம் செல்லும். எனவே எப்படி நாம் இந்த வர்க்கட நியாயத்தை கடைபிடித்து தொடர்ந்து நாம் கிருஷ்ணரை ஸ்வரத்தில் மூழ்கி போவது? Your question is, the mind is absorbed in the service. How can you remember Krishna? Is that the question? Yeah.
Nama Chintamani Krishna Chaitanya Rasa Vigraha Purna Shutto Nityamukto Bhinnatvam Nama Namino. There is no difference between the name of Krishna and the Grantha Krishna. There is no difference. When you are serving Krishna, as long as the consciousness is to please Krishna, it is serving Krishna. It is remembering Krishna. How is it different from not remembering Krishna? You are already remembering Krishna. And our two rules are only remembering Krishna, not forget Krishna. Pleasing Krishna. What is it, Prabhu? Yeah, the whole approach of doing service is to please Krishna. So you are just remembering Krishna and doing it Krishna. And there are many ways. Whenever devotees get a service, they pray to spiritual masters and the Supreme Lord to do the service. And after the end, thank you for offering me this service. Over translation. கிருஷ்ணர் நாமத்திற்கும் கிருஷ்ணருக்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. அதே போலத்தான் பகவான் சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது பகவானை நினைப்பதும் தன்னிச்சையாக நடைபெறுகிறது. பகவான் சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது தன்னிச்சையாக இந்த ஸ்மரணம் வந்து விடுகிறது. பொதுவாக பக்தர்கள் சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது அதை ஒரு பாரமாக கருதாமல் இந்த வாய்ப்பிற்கு மிகுந்த நன்றி, இதை என்னால் முடிந்த அளவுக்கு சிறப்பாக செய்ய வேண்டும் என்று அவர்கள் நினைப்பார்கள். இதன் காரணமாக அந்த சேவையில் ஈடுபடும் பொழுது தன்னிச்சையாகவே அவர்கள் கிருஷ்ண ஸ்மரணத்தில் தான் மூழ்கி போயிருப்பார்கள். இறுதியில் அவர்கள் அந்த சேவையை முடித்த பிறகு மனமார்ந்த நன்றிகளை பகவானுக்கு தெரிவிப்பார்கள். இவ்விதமாக பகவானின் சேவைக்கும் பகவானை ஸ்மரிப்பதற்கும் எந்த வித்தியாசமும் கிடையாது. உண்மையில் நாம் சேவை செய்யும் பொழுது தன்னிச்சையாக பகவான் ஸ்மரணம் நமக்கு வந்துவிடும். இது பிரபுஜியின் விளக்கமாகும். So I asked Prabhuji because he will speak from realization. I will speak from theoretical knowledge. பிரபுஜி உணர்வின் அடிப்படையில் பேசுவது, இதற்காகவே இந்த கேள்வியை நான் பிரபுஜியிடம் கேட்டேன். Hare Krishna. So this verse actually explain about this reality of the life, especially for the devotees. இந்த பதம் வாழ்க்கையின் நிதர்சன உண்மையை பற்றி விளக்குகிறது, குறிப்பாக பக்தர்கள் வாழ்க்கையை பற்றி விளக்குகிறது. So if you analyze the verse, na sambhramo anta-kāle syāt, na sambhramo, that Siddhoswami is like this. நான் சம்பரமோ anta-kāle விஷய, இது குறிப்பாக பக்தர்கள் வாழ்க்கையை பற்றி குறிப்பிடப்பட்ட நாமாகும். Then goes smaratāṁ tat-padāmbujam, juṣatāṁ tat-kathāmṛtam vārtānām, uttama-śloka. smaratām sattva-ritam uttama-śloka என்று தொடர்ந்து அந்த வரிகள் வருகிறது. So here this one is vārtānām. Vārtānām means normally occupation, or you can say that those who live for their purpose, like Braj gopis, when Krishna left to Mathura, they are not able to die. Why? Because if Krishna comes and see that we died, then he will be very unhappy, very displeased. So they don't want to die for them. Because if Krishna comes and see us here, then we are waiting for him, and he will be very happy by seeing it. So that is their vārtānām. வர்த்தனம் என்ற வார்த்தை இங்கே குறிப்பிடப்படுகிறது. அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட நோக்கத்துக்காக வாழும் நபர்கள், கோபியர்கள் கிருஷ்ணர் தங்களை விட்டு பிரிந்து சென்ற போது தங்கள் உயிர்களை வாழ்க்கையை முடித்துக் கொள்ளவில்லை, உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளவில்லை. மாறாக ஒருவேளை கிருஷ்ணர் மீண்டும் வந்தால் கண்டிப்பாக அவர் நம்மை தேடுவார், எனவே அதற்காகவாவது நாம் தொடர்ந்து இங்கே இருந்தாக வேண்டும் என்ற கிருஷ்ணரை பிரிவாற்றாமையில் தொடர்ந்து கிருஷ்ண ஸ்மரணத்தில் மூழ்கி போயிருந்தார்கள். So second thing is that normally see, we are speaking and we are hearing, we are seeing. For that we are depending on external senses, which is material senses. பார்ப்பது, கேட்பது போன்றவற்றை செய்வதற்காக நாம் வெளிப்புறமான புலன்களை சார்ந்திருக்கிறோம், அது பௌதிக புலன்களாகும். But at the time of the senses doesn't work. If senses doesn't work, then how will he remember Krishna? ஆனால் மரணத்தருவாயில் அந்த புலன்கள் செயலிழந்து போகின்றன. அப்படி செயலிழந்து போகும் பொழுது எப்படி நாம் கிருஷ்ணரை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும்? So it is also that at the time of that when Mohan want to remember Krishna, but his senses doesn't work, how will he remember Krishna? Then he said smaratām pada-ambujam. Because although he might not remember me that time due to his external senses, but I make arrangement for him because of his vārtā and the tat-kathāmṛtam, so that he can remember me at the time of that. Actually he make arrangement.
மரண தருவாயில் எப்படி புலன்கள் செயலிழந்த பொழுது நாம் பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியும்? அப்பொழுதுதான் பகவான் கூறுகிறார், வாழ்க்கை முழுவதும் ஒருவர் செய்த பக்தி செயல்கள் காரணமாக பகவான் அந்த பக்தரை நினைவில் வைத்துக் கொள்கிறார். இதன் காரணமாக சிறப்பான ஏற்பாடுகளை பகவானே அந்த பக்தருக்கு செய்து தருகிறார். அதன் மூலமாக அந்த ஏற்பாடுகள் மூலமாக அந்த பக்தரால் பகவானை நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடிகிறது, குறிப்பாக அந்த மரண சமயத்தில். If someone think that anywhere I am doing devotional service, I will be able to remember Krishna. Actually, this is a wrong statement. He cannot remember Krishna because of his external senses. But when Lord is pleased with our own service, Lord manifests in the form of holy name or remembrance. That's why he is called sapakasha. Means he himself manifests, not that someone can force him to manifest. நான் பக்தி சேவை செய்கிறேன், எனவே கண்டிப்பாக நான் பகவானை பற்றிய ஸ்மரணத்தில் தான் இந்த உடலை விடுவேன் என்று ஒரு நினைத்தால் அது தவறான எண்ணமாகும். கண்டிப்பாக ஒரு நபர் தன்னுடைய தனி முயற்சி மூலமாக பகவானை நினைவு வைத்துக் கொள்ள முடியாது. ஆனால் பகவான் சோப்ரகாஷா என்று குறிப்பிடப்படுகிறார். அதாவது தான் சொந்த விருப்பத்தின் பெயரில் அந்த பக்தருக்கு அவர் உதவுகிறார். அந்த பக்தர் செய்த சேவையை நினைவு வைத்துக் கொண்டு பகவானை நினைக்கும் ஏற்பாட்டினை பக்தரே அந்த பகவானுக்கு குறிப்பாக அந்த மரண சமயத்தில் செய்து தருகிறார். அதன் மூலமாகத்தான் அந்த பக்தரால் பகவானை பற்றி நினைக்க முடிகிறது. So manifesting Krishna at the time of death is depend on our service attitude. How much with love and devotion we are doing service, we are trying to remember him or trying to chant his name. That will only decide that at the time of death Krishna will manifest to us or reveal to us or not. மரண தருவாயில் கிருஷ்ணர் தன்னை வெளிப்படுத்தி நமக்கு அவருடைய நினைவை வழங்குவது நம்முடைய சேவை மனப்பான்மையை சார்ந்து இருக்கிறது. எந்த அளவுக்கு நாம் சேவை செய்ய ஆர்வமாக இருக்கிறோம், எந்த அளவுக்கு அந்த சேவையில் நாம் தீவிரமாக மூழ்கி போகிறோம், இதன் அடிப்படையில் தான் மரண தருவாயில் ஒரு பக்தரின் மனதில் கிருஷ்ணர் தோன்றி அவரை பற்றிய நினைவுகளை கிருஷ்ணரை நினைப்பதற்கு உதவுவார். Any online questions, Prabhu? No, Prabhuji, there are no online questions. Thanks for the wonderful class. Hare Krishna.